2025, nosso segundo dia de encontro, de encontros intensos, estamos só chegando na metade, e hoje vou ter o prazer de dividir a mesa aqui com duas professoras do mais alto renome. Eu queria chamar para compor essa segunda mesa do Marxismo 2025, a primeira professora Lucia Pradella, professora de Economia Política Internacional do King's College, Londres. E a professora Arlene Clemesha, professora de História Árabe e diretora do Centro de Estudos Palestinos da USP. Arlene é também autora do livro Marxismo e Judaísmo, História de uma Relação Difícil, que está tendo a sua segunda edição publicada esse ano, e que está vendo aí aqui fora, do lado de fora do auditório também. Claro, não só pode como deve. Amigos, desculpem-nos pelo atraso, pequeno atraso, e sem mais delongas, eu vou dar início, então, aqui à exposição. Nós combinamos que as falas começariam pela professora Lucia, seguido pela professora Arlene, e depois um momento de debate entre nós. Hi, thanks very much for inviting me. I'm very happy to be here at the University, Federal University Fluminense, on this panel of imperialism and colonialism. My talk today focuses on Israel genocide in Palestine, the central lens for understanding imperialism today. The UN rapporteur for the occupied Palestinian territories, Francesca Albanese, has argued we are witnessing the consolidation of a political economy of genocide. Extermination, racist violence, and repression are not exceptions, but the defining feature of the current phase of capitalism in an era of intensified crisis, imperialist and resistance. And in my talk today, I will focus on two interconnected sites, Egypt and Italy. Egypt is a dependent country that was the epicenter of one of the most powerful revolutionary uprisings of the 21st century so far, hopefully, and has since been transformed into a center of counter-revolution and repression, and also a key enabler of Israel genocide in Gaza. Italy, on the other side, is both an imperialist and colonial power, home to Europe's largest Egyptian diaspora, and also a site of resistance where immigrant workers, especially from Egypt, have used their strategic position in the sector to organize Palestine and disrupt the supply of weapons to the Zionist state. My presentation today draws on my research, the Egyptian journalist and researcher Hossam El Amalawi on Egypt's repressive apparatus, and my own field among immigrant workers in Italy's logistics sector. Between the two of us, we conducted hundreds of interviews with workers, activists, and analysts, and consulted documents and trade union materials. And the analysis that I share today is grounded in the struggles and in dialogue with Marxist and anti-colonial political economy traditions, in particular revolutionary thinkers like Hassan Kanafani and Franz Fanon. At the heart of this analysis, I think, and I think when we talk about crisis today, we need to focus on the question of Palestine. Because Israel's war of extermination in Gaza is sustained by major global corporations, but also by Western imperialist powers, China, Russia, and the regional allies. On the one side, we see that Western complicity with Israel's
crimes in Gaza has long undermined its claims to be defending the based order, the international order, and has deepened the crimes of U.S. Western hegemony. On the other side, amidst South Africa's genocide charges against Israel at the International Court of Justice and their criticisms of Israel, we see that also the so-called BRICS countries have deepened their economic ties with Israel, including arms production, energy export, surveillance technology, and infrastructure investment. So we see that on the one side, Palestine condenses the logics of imperialism, settler colonialism, racial capitalism, but also we see that the Palestine struggle disrupts global power relations and continues to radicalize movements across borders. So if we look at the words of the Palestinian writer and revolutionary Kanafani, we see that today Palestine continues to be the cause, not just for Palestinians, but the cause for every revolutionary, wherever they are, as a cause of the exploited and oppressed masses in our era. And this is actually, just to give a few examples of what happened after October 7th, we see that there was an initial mobilization in Egypt, in particular on the 20th of October. Protesters in Cairo broke through police lines into Tahrir Square and chanted, "The people want the downfall of Israel." And this was the first grassroots protest in Tahrir since 2013. And we saw that once again, Palestine was reviving street dissent in Egypt as it has done in the lead up to the 2011 uprising. And on the next day in Italy, thousands of youth and workers joined anti-war protests at the NATO airbase that had been organized by the independent trade union on the one side, Egypt and the Sisi regime managed to repress this initial radicalization that was taking place in Egypt. We saw that in Italy, the independent union Sikobas continued the struggle, organizing 4 political strikes for Palestine and also national strike actions and blockades, disrupting the supply of weapons to Israel. And these kind of radical actions against the genocide have been facing escalating repression that is also happening in many other countries, including the UK, even though other forms of resistance are different. So what I want to talk about today is first, if you can move to the next slide, please, how to conceptualize this link between imperialism crisis and social unrest. I will then present the main findings of this research, the continued centrality of Palestine to social and labor movements, and I will conclude. So in order to understand the dynamics that I'm talking about, I think it's essential to locate the genocide in Palestine within the broader dynamic of revolution and counter-revolution since 2011. And this dynamic, if you can move to the uh, next slide, uprisings were actually sparked by the self-immolation of Mohammed Bouazizi, who was a street vendor, continuously oscillating between unemployment and insecurity. And this wave of uprisings actually toppled a series of dictators from Tunisia, Egypt, and Yemen. And this wasn't just confined to the region, but actually inspired what Vincent Francis called a global wave of unrest that created revolutionary situations in a series of countries and peaked first in 2011 and then again in 2019, which is something that Beverly Silvers and the others have worked on, but I can't show the slide because it's still work in progress. So I didn't feel like plagiarizing has been. Anyway, so in her work with the Karatazli and others, Beverly Silver links this wave of unrest to the
structural crisis of capitalism since 2008. And what they work is to emphasize the centrality of so-called surplus populations, unemployed youth and underemployed and unemployed workers in the uprisings. And what is interesting, if we look at 2011, is that in the same year, which is something less discussed, immigrant workers from the region, especially Egyptian workers, led this new wave of unrest in the logistics sector in Italy, what has been called a logistics spring by the trade union itself. So what I sought to do with Hossam in our research is to understand what connects these two movements across the Mediterranean, why they're important to understand also the ruling class strategies in the region. So we yes, maybe move again. Okay. So despite path-breaking research by Beverly Silver and Giovanni Arrighi on the relationship between social unrest crisis and hegemonic transition, I believe that the Brodellian approach that characterizes Arrighi's theorization of imperialism means that these analyses remain analytically detached from the sphere of production and the analysis of international class relations. And this kind of separation continue to inform the debate on the new imperialism, even though this debate, and particularly Kalinkos and Arrighi, contributed to our understanding of how the defeat of the US-led occupation of Iraq by the Iraqi resistance had actually identified the crisis of US hegemony and accelerated the hegemonic transition and the rise of China. And it's quite interesting in Adam Smith in Beijing because it actually revived kind of Vietnam inspired analysis and says that it's precisely the relative weakness of the Iraqi insurgents and the lack of support by a major power like the USSR at the time, in comparison to the Vietnamese resistance, that made, and the fact that after Vietnam, basically the US military had been restructured in order to avoid another Vietnam syndrome. So they were basically having this syndrome, and they were defeated once again. So the defeat in Iraq was actually worse than the defeat in Vietnam, and had these major consequences in precipitating the terminal crisis of US hegemony. And what we see after 2007, 2008, the global financial crisis, the wave of unrest since 2011, is that we had a major opportunity to develop a structural analysis connecting capitalist crisis with the dynamic of social forces. And the movements that emerged in the wake of the global financial crisis unsettled the top-down dichotomies between, on the one side, peaceful multipolarity, and on the other side, geopolitical rivalry, and really emphasize the centrality of labor and anti-colonial movements in the analysis of global capitalism. And what we witnessed after this period, especially since 2011, is a proliferation of studies informed by anti-colonial thinkers like C.L.R. James, Franz Fanon, etc., that looked at these uprisings as efforts to continue the unfinished decolonization process and inspiring also anti-racist struggles in the core imperialist countries. And so we also had the revival of studies about the Black Panthers, Malcolm X, etc., etc. And in this context, we also saw a series of studies stressing the centrality of working class agency in challenging imperialism and neoliberalism, including neoliberalism with Southern characteristics. But at the same time, this kind of studies remained quite detached by the major analysis of the crisis of capitalism
and in a counter-revolutionary context, with old and rising powers repressing, fragmenting, and containing these insurgent movements globally, the role of social forces has very often been sidelined, especially in celebration of the so-called BRICS countries as a counter-hegemonic project. So I think that this lack of systematic analysis of the relationship between systemic causes and social forces helps explain why most accounts either neglect the international dimension of the 2011 uprising or focus on the counter-revolutionary temporality of the far right, but without relating this temporality to the revolutionary temporality of the working class movements, which I think it's a major limitation for class analysis. And on the other side, we see that while underemployment and unemployment are major drivers both of migration and insurgency, the relationship between imperialism, migration, and revolution is still undetermined, and very often migration is seen as an alternative, as an escape from class struggle, rather than being linked to class struggle. So, in order to understand what the, I think it's a gap in the literature. I think it's important to link up the study of crisis, imperialism, and global class relations. And I believe that Marx's Capital offers key insights to understand. I go back to the study by Karatazlik, Silver, and others because I think it's very interesting what they say about 2011, highlighting a major shift in global class relations, and in particular highlighting the centrality of surplus population, not just in economic terms, and in particular stagnant surplus population, but also in political terms. However, when we look at how they theorize the role and the function of surplus population within global capitalism, we see that also these scholars repeat the idea that these are actually workers who are redundant to the needs of capital. While when we look at Marx's own theorization of surplus populations or relative surplus populations, we see that for Marx, surplus populations are fundamentally a question of time and value extraction. So they function as a disciplinary mechanism that puts pressure on wages and conditions, facilitating surplus value extraction from the entire working class. And the greater the extraction of surplus value, the larger the relative surplus population becomes, deepening social polarization and impoverishment. So for Marx, this is a global tendency that is intrinsic to accumulation as an international process that concentrates capital and higher value added production in the imperialist centers, perpetuates uneven exchange, and relegates workers independent countries to low value added production, underemployment, and the most brutal forms of exploitation. So in this kind of context, imperialist domination doesn't secure control only over resources, but also about labor reserves so that can be exploited locally or through migration. And migration becomes a form of value transfer that an appropriation of labor power and unpaid reproductive activities that entrenches gendered and racialized exploitation throughout the system. And in Marx's analysis of primitive accumulation or so-called primitive accumulation, we see that from genocidal settler colonialism to the domination over densely populated societies, imperial violence continues to play a key role in sustaining the conditions for the enlarged reproduction of capital, but also the conditions to oppose the coming together of the struggles of the reserve army
and the employed workers. So I believe that I think we stay here for a while. Reframing populations in terms of surplus value extraction it's also important from a political point of view because it highlights the revolutionary potential of the solidarity between employed and underemployed or unemployed workers, a solidarity that in 2011 actually reignited the anti-imperialist revolutionary movement within and beyond the North Africa and the Middle East. So what Marx says in Capital is that because capital accumulation relies on expanded labor cooperation, it also creates new sources of structural power for workers. And in this framework, communism is also a question of time because it is a global struggle for the reappropriation and reorganization of social times across production and reproduction. So the demands around the reduction of the working time, for example, challenge the very core of capital accumulation because they create the conditions for solidarity between more or less stably employed workers, natives and immigrants, and also across national, gender, and generational lines. And what we see when we follow Marx's and Engels' own understanding of colonialism is that insofar as they realized that English domination over Ireland had basically reinforced both the exploitation and political repression within England, they also realized that the Irish struggle for independence was actually key to the emancipation of the working class in England itself. So anti-colonial resistance emerges as a lever of social revolution. And this is why Marx insisted that Irish independence was actually the condition for the emancipation of the working class in England. And Lenin and the first congresses of the Third International actually generalized this position about the relationship between labor and anti-colonial struggles. So in this framework, the reappropriation of time is not simply about reducing hours of wage labor, but the horizon for abolishing the capitalist division of labor, including the division between the countries and the metropole. And I believe that this kind of perspective resonates in the reflections of the Palestinian writer Ghassan Kanafani, and in particular his understanding of Palestine as a key site of revolutionary rupture between the order of fossil fuel imperialism that emerged in the post-war period. In particular, following the 1967 Arab defeat and the crisis of Nasserism, Kanafani positioned Palestine as both the cornerstone of Arab unity, but also as the cause of all exploited and oppressed around the world. And I think this perspective is interesting because it rejects capital-centered approaches to imperialism and sees the Palestine struggle as the sharpest expression of a worldwide process of immiseration. And if we can move to the next slide. So according to Kanafani, the Zionist state is a militarized, racialized, and expansionist imperialist outpost that is designed to crush the Arab revolutionary movement with the complicity of the Arab and Palestinian ruling classes. And in this quote, we have here he says, the revolutionary movement of the masses in the Arab world naturally aims at destroying Israel because Israel is a force that has absorbed a portion of this world and is a great danger threatening other portions of it, which I think it's very clear today. Consequently, Israel cannot but fight to the end any Palestinian or Arab revolutionary movement. Here, imperialism finds itself in the best position in this part of the world
because through Israel it is able to fight the Arab revolutionary movement. So I think we can go back actually. For Kanafani, not only open reactionary regimes, but also nationalist governments like Nasser's were part of this broader counter-revolutionary front. And I think this is interesting, this argument, because it echoes Fanon's critique of the post-colonial bourgeoisie, when he says that this bourgeoisie actually perpetuates the racialized imperialist orders that they had inherited from the colonial powers. But while both Fanon and Kanafani see formal independence as reinforcing the new colonial order, Fanon was much more critical of the USSR and China for helping to sustain the imperialist global order. And I think it is in this light of this global critique of neocolonialism that Fanon was able to emphasize that the anti-colonial struggle actually had a meaning, and that it also was able to inspire the anti-colonial, the anti-racist struggles in the core countries, and in this way was a threat to entire system. And I think that this kind of analysis has become even more relevant, and now we can maybe move to the the next slide. It's become even more relevant. One, to understanding the dynamics of neoliberalization in Egypt against the backdrop of this dynamic of revolution and counter-revolution, but also to understand the potential of the anti-colonial struggles in Europe, especially in the wake of the mass migration towards Europe that took place after the 1990s. So on the one side, we see that Kanafani in some ways anticipated the crisis and the collapse of Nasserism due to internal contradictions and international pressures. And on the other side, we also see that the Palestinian cause continue to play a radicalizing role within Egypt, and it was also um, because of dissent sparked Palestinian resistance that Sadat declared war on Israel in 1973, but at the same time ended this war in return for limited concessions for Egypt and no gains whatsoever for the Palestinians. And it after this war that Egypt joined the reactionary bloc, became the first Arab state to formalize peace with Israel and pioneer neoliberal reforms. But again, once again, inspired by the Palestinian struggle, the 1977 Red Intifada temporarily halted the neoliberal reforms that accelerated only in the 90s after the collapse of the USSR and in the wake of the first Gulf War. And it was in return for military support that to the first Gulf War that Mubarak secured Western debt relief and uh, launched a series of liberal policies around fiscal austerity, export-oriented growth, and increased the subordination to the United States. So we see a context in which, on the one side, we have the de-development and immiseration in Iraq caused by sanctions and bombings, etc. And on the other side, we have the first Palestinian Intifada that forces the US and Israel into negotiations with the PLO. But these negotiations actually lead to the Oslo Accords that Edward Said defined as an instrument of Palestinian surrender. And what happens after the Oslo Accords is that drawing on racialized labor reserves to replace Palestinian workers, Israel expanded its settler colonization and also US plans to create a unified economic zone extending from Israel to the Gulf countries.
And so we see how, on the one side, the Gulf War actually leads to an expulsion of Egyptian workers from the Gulf. Then we have a process of social polarization, impoverishment, representation, etc., that increases migration from Egypt. But these migration movements are actually redirected, since the Gulf countries and Iraq are not destination countries anymore. So they actually have to migrate, so they are redirected to Europe. So it's only in the 90s that Europe actually becomes a major destination for Egyptian workers, including Southern Europe. And I think this is interesting because it confirms Marx's argument about the relationship between imperialism and the global reserve army of labor, but also gives new relevance to Kanafani's and Fanon's argument, and in particular makes the Palestinian struggle relevant to labor and anti-racist movements in Europe as well. And I think this is something new that happens in the wake of this mass migration to Europe in the 19th. So I don't know how much time I have. Okay, you write it down. Okay, so okay, I'm just going to go through some of the findings of our research. So, as I anticipated, we see that the Egyptian uprisings were the culmination of a radicalization process of the Egyptian labor movement that had started with the Palestinian Intifada and the movement against the invasion of Iraq. And this kind of radicalization created the conditions for the convergence between unemployed and underemployed youth and the more organized labor movement. So the Tahrir really wasn't just about occupying public spaces, but it's especially in the last 18 days of the uprisings, where there are general strikes throughout the countries, that the military decides that they need to basically get rid of Mubarak in order to be able to protect the itself. And despite this, in the wake of the uprisings, we have a process of trade union and political revitalization that threatened imperial interests. In particular, in 2012, they are able to block a bailout program by the IMF, and also they're able to basically force the government of the Morsi an end of a gas deal with Israel, that basically a corrupt deal that ensured the export of underpriced Egyptian gas. And this was also helped by the fact that Bedouins in the Sinai were basically blowing up the pipelines for Israel. So, at the other, what we also see is that in the context of economic crisis and divestment from Egypt, we have an increased importance of the Egyptian diaspora, because on the one side we have especially young people from urban slums that decide not to migrate and stay in Egypt to try and change, their country. And also a lot of people abroad go back to Egypt hoping to be able to contribute to the transformation. At the same time, because of the economic crisis, the diaspora increases the economic remittances to support both their families but also the revolutionary movement. And this gives them increased political weight. At the same time, because the European basically divest and dissipate from Egypt, they lose their leverage on the government, and basically the diaspora and the people manage to push the government to reject EU attempts to drive kind of agreements on migration control across the Mediterranean. Can we move to the next slides?
So when we look at the conditions of Egyptian workers in Italy, I think it's quite interesting because what came out is that on the one side, many workers were structurally redundant and super exploited under Egypt's dependent neoliberalism, but they remained super exploited and precarious within Italy's specialized labor market. So what many people told me is that actually they didn't see much difference between their conditions in Egypt and Italy. The main difference were in terms of salary levels and trade union rights. And many people said, well, actually the word trade union I learned in Italy. And this is quite important because it's mainly as a consequence of the trade union mobilization that they are able to change their conditions. And what most people I talked with, which I thought was very striking for me, was that they were framing their struggle, the trade union struggle, as a movement against slavery. So before the struggles, many of them, most of them were forced to take unpaid breaks when the commodity flows were low. And this meant that they were forced to work up to 18 or 19 hours a day for salaries around 700 or 800 euros per month. And in this way, since their work was on call, they basically their entire lives were controlled by the cooperatives and the major corporations that use these forms of subcontracting. After the trade union mobilization, with the support of these independent trade unions, ICOBAs, workers organized strikes and blockades of commodities, which have strong disruptive power, and these forced employers to engage in negotiations. And so these resulted in major gains in terms of pay, very often doubled, working times were reduced also by half, and also and dignity at work. So that now we work 8-9 hours per day, and if you work 2 night shifts, you can earn 1,500, 1,600 euros a month. And because of these major improvements, workers have trust in the method of the strike, in the pickets. And the one coordinator said that, of course, these methods are the methods that actually change issues. And this kind of power that they exercise actually empower them both within the workplace, but also beyond the workplace. And so there is an idea that they can actually, meaningfully change also society. Yeah, so this is a quote that shows how there is quite an epic view of this movement as a battle for the freedom of the worker, where the companies that are liberated actually, and the workers from these companies move to other companies to help these workers realize that this is not life and they need to liberate themselves and get rid of the time of slavery. Please. Okay, so what emerged from this research is that Egyptian workers actually played a key role in this movement, in particular in the victory at TNT in Piacenza in July 2011. And this was really a turning point because, as explained earlier, then it catalyzed the broader movement, and workers from Piacenza went and helped workers in other cities. And the literature has widely documented that Tahrir Square and Egypt played a major role in inspiring this kind of movement, with many workers saying, oh, this is also Tahrir Square, or, we have kicked out Mubarak and now we must achieve our rights. But what I think is less discussed is the fact that for many workers, Tahrir and revolution weren't just about getting rid of the dictatorship, but also the possibility of transforming a global system of exploitation and oppression. And in line with previous research, what we found out is most Egyptian Muslim immigrants in Italy hoped for positive economic change after the removal of Mubarak, and many of them
hoped that they could go back to Egypt. So most Muslim Egyptian workers hoped they could go back to Egypt because the country would develop, would be able to get rid of their condition of surplus population, both in individual terms, but also most importantly in collective terms. And what is interesting is how this kind of conjuncture actually empowered the Egyptian diaspora. And one episode I thought was quite telling is that the Egyptian consul who read about strikes in Al Jazeera then took part in the negotiations with TNT, TNT in Vicenza. If we can move to the next slide. And Mohammed Arafat, who is an Egyptian coordinator who emerged as a leader in Piacenza, I think from his biography, it came out also how the class consciousness that workers developed throughout this process gave them a sense of their power, right? And also uh, put in question the idea of being surplus, right? So what he says is, looking at the Union flags and the megaphone I was holding in my hands, I realized that years earlier I had considered myself illegal, clandestine. I felt at fault, grateful for a place to sleep or for a job, whatever it was. But now I felt like a worker, and I was aware of my role of being part of the machinery that kept TNT going, and with it, the country that I had chosen to live in. So this process actually leads to a form of consciousness of class power as the class that is actually able to produce and reproduce social wealth, and therefore challenges the idea of workers being surplus, which I think it's quite interesting because it's happening both in Italy, but also as a reflection of the transformations that are going on in Egypt. Okay. So Hassam Malawi and others have shown that in 2013 the military coup created a new repressive order in Egypt that didn't reinstate the old order, but was actually a new order that eviscerated all forms of civil society, trade union organizations, in order to prevent another social revolution at all costs. And this kind of goal, counter-revolutionary goal, wasn't just a goal of the Egyptian regime, but also of its regional and international backers, starting from the Gulf state and Israel, but including also the US, the European Union, Russia, and China, uh, that have actually enabled this coup and that have enabled deeper neoliberal reforms and colonial resource extraction from Egypt. And the neocolonial model that developed after the coup systematically expands reserves army of labor, driving increased migration both towards the Gulf, but also towards Europe and North America. Just to give you an idea, just between 2013 and 2021, the Egyptian diaspora increased from 6 million to 11.2 million. So it almost doubled. And the survival of the Sisi's regime actually depends on granting uh, external support in order to be able to repress social movements domestically. If we can move to the next slide. So the workers we interviewed actually pointed to the common counter-revolutionary goals of Sisi's military coup and also its international backers like Italy. I interviewed one of the organizers of a strike that happened at the Turin's general market in 2014, and he actually linked the humiliation that workers suffered on the hands of the employers in Italy to the humiliations inflicted by the army in Egypt. He said, uh,
they said, well, you will never be able to achieve anything because you're just four shitty Moroccans, even if we're mainly Egyptians. And he says, you said these four shitty Moroccans, you were saying these Muslim brothers could not change the world, the Egyptian world, the Arab world, but I think they could. They tried. The army didn't let them try. If they had them, then in 4 years, if there is a rule, we would have discovered if they are good or not. If not, we would have sent them home. So in this kind of perspective, we move to the next slide. The same interests are at stake in Egypt and in Italy. Both ruling classes and working classes' interests in the two countries are deeply interconnected. So workers were stripped of their democratic rights to prevent such a transformation in Egypt and across the region. Many immigrants saw their struggles in Italy as a continuation of the revolution that had been interrupted in Egypt. So I think this is interesting when we look at the cry of the putting an end to the time of slavery, because we see that this working class movement is understood as part of a century-long movement against racist oppression and slavery. So it's seen as an international movement that is not only concerning the conditions in Italy, but also the conditions that force people to migrate in the first place. And what we see in so, yes. And this kind of struggles is seen as a working class struggle that transcends national lines. And especially since 2015, what we saw is a convergence with struggles in other sectors, but also the first attempts to create links with trade unions in other countries. At the same time, especially since 2015, if we can move to the next slide, please, we also see that while there is this process of convergence between worker struggles, there is also increased cooperation between the European Union, Italy in particular, and Egypt. And this cooperation takes place in the wake of the discovery of the Zohr gas fields in the summer of 2015 by the ANI multinational corporation, gas energy multinational corporation, Italy in energy corporation. And it's quite interesting because, to be completely honest with you, these leaked documents by the EU show that they really didn't care at all about Russia invasion of Crimea. What they say, well, they said, you know, if we find a major oil field somewhere, gas field somewhere, then maybe we can diversify our energy strategy. It wasn't, they weren't really very concerned about Russia. So this is the opportunity offered by Zohr in 2015, and it is because of that that the European Union tries somehow to replace or increase its influence, and also in cooperation, but also competition, especially with the Gulf states that to that point had played a major role. So in 2016, the EU backs this 12 billion IMF deal that is a effective bailout program that had been blocked in 2012. And it's only because of this increased financial presence of the European Union that Egypt accepts to cooperate with the European Union on migration controls. So until that point, they had basically left people free to leave, especially in 2016. And what they do after 2016 is this system in which they um, uh, collaborate with the European Union, but they also have this agreement that they will target, in particular, third nationals. So takes place is a mechanism of racialized that, on the one side, blocks
third country nationals while allowing Egyptian workers to leave the country, but at the same time, both all nationalities are really subject to this increased militarization of the border that on the one side functions as a mechanism of disciplining of surplus populations and at the same time pushes these surplus populations towards Europe, because once you are trapped in a detention camp in Libya, for example, you have no other choice. You can go back to your country, but what you need to do, the only option that is offered to you is to go to Europe. And the collaboration with the EU on migration controls is actually very important because it enables Egypt to intensify domestic repression and also legitimizes its militarized capitalism with the US, Germany, France, Italy supplying most of the weapons to the CISIS regime, and also the military taking control of increased expanded sectors. Can we move to the next slide? Yes. So what happens in Italy is that you have on the one side immigration and an expansion of the reserve army of labor, and on the other side, the government uses the manufacturing of this migration crisis to intensify the repression against immigrant workers and prevent this process of convergence between different sectors that I was talking about. So what we see after 2015 is that on the one side, Cobas secures major deals with a series of multinational corporations that improve conditions, led to processes of internationalization, work time reduction, wage increases, etc., etc., and also push these companies to invest in technologies to raise productivity, so shift to forms of relative surplus value extraction rather than the forms of super exploitation we were talking about, and also at the same time to intensify work. And of course, this leads to a series of contradictions within the union, including the idea that the worst is behind us. This was the time of slavery. Now we are free, and so somehow the idea that major achievements can be achieved without, the kind of mobilizations that happened before. And at the same time, along with these concessions, we also have an escalation of state oppression, and it's interesting because it's almost the same people who basically go to Libya and basically pay the militias, because these militias are involved in fuel trafficking, human smuggling, weapon smuggling, etc. So they have no interest really in reducing departure. They basically, the interior minister pays these militias and say, look, focus on trafficking fuel, etc., rather than reduce departures for a while. So that's what happens in 2017. This kind of mechanism actually reinforces the system of detention, torture, and slavery within Libya. And at the same time, this is the background that allows them to increase the repressive anti-immigration policies and the attacks on the trade union. So what we see is that really this repression of the union happens against the background of a real neo-colonial labor policy that is taking place at the time. And there are also other forms like plant closures and new forms of racist organization of labor with the increased employment of Italian workers that is also facilitated by the fact that these achievements have actually made the salaries more or less acceptable also to Italians. So there is a strategy to employ more Italian workers, also to reduce the, I would say, the radical potential of immigrant workers in the sector. Okay, so just briefly before I conclude. So I think there are some new elements that emerge in the wake of COVID and the Ukraine war, because in particular
particular the Ukraine war, with the hardening of sanctions, the fracturing of markets, reduced the space for the decisive regime to kind of balance between the United States and the West on the one side, and Russia and China on the other side. And also, following Kanafani, what we see is that these intensifying inter-imperialist rivalries actually increase the importance of the State of Israel to Western imperialism, because there is this risk, because of the worsening conditions due to COVID and the war, that a new revolutionary movement emerges in the region. So what we see is that while the Zohr production of the Zohr field actually played quite an important role for a few years, after 2022-2023, Eni and British Petroleum (BP) decide basically to reduce production in Egypt and in gas production in occupied Palestinian territories, in Gaza. And of course, this kind of shift uh, forced Egypt to increase its gas imports from Israel, eroding its energy sovereignty, and at the same time bolstered Israel's colonialism, that is the backdrop of Israel's May 2021 assault on Gaza. The kind of deepening economic crisis that we see in this period helps explain, one, the increased migration from Egypt towards Europe, and at the same time, the process of militarization of the Mediterranean, with Frontex and the European Union basically using the same drones that are used in Gaza to survey the Mediterranean routes. If we look at Italy, see that uh, in the same period, we have a reorganization of the logistics sector in coordination with the military, industrial, energy, and other sectors. And so, what immigrant workers happen to experience is that they find themselves at the core of militarized supply chains that uphold the very border violence that they had to survive in order to reach Italy in the first place. So, what happens in 2021 is that doctors belonging to a series of trade unions during the May assault on Gaza block a series of ports and arms shipments to Israel. And this linked up with the historically general strikes across the West Bank and the Israel's 1948 borders, and also solidarity actions in South Africa and the US. And something that no one basically talks about, in retaliation against this action, the so-called History Union instructed dockers in a series of ports basically to block the supply of any commodity to Italy. And this basically forced the Italian foreign ministry to intervene to re-establish this connection. So this was a major diplomatic accident that people are not talking about, but at the same time really highlights the power of logistics workers and transportation and dock workers, and how this had become a political problem for the Italian imperialism. And it's exactly in this period, in 21-22, that the repression against the logistics movement intensifies, and some of the achievements are also put in question. Can we move to the next? Thank you. Yes. So, as I said at the beginning, since October 2023, Palestine has become a crucial focal point. And one union coordinator said, Palestine disrupts everything, radicalizes the youth. On the one side, in Egypt, workers have continued to pay a unemployed population, and to some extent,
Palestine has reignited political engagement against established parties and the new generation of activists. On the other side, in had a bit of a debate about the political strikes, because for political strikes it's quite difficult to sustain, with some respondents highlighting the difficulties in mobilizing especially Italian and non-Arab workers, while other respondents are highlighting that these general strikes in Palestine and against the war actually had a radicalizing impact across nationalities. Because what we are witnessing is that escalating war and military spending increasingly affect the conditions of workers, and so these kind of strikes actually catalyze the process of radicalization. Looking at the Egyptian diaspora, we see that while the criticism of CISIS has helped overcome the kind of divisions that there were after 2013, there are still differences in how they see their position, with some workers being quite nostalgic of the Mubarak era and maybe focusing their solidarity with Palestine on boycotts and other solidarity forms of solidarity, while other workers actually see the struggles and the strikes for Palestine as a continuation of Egypt's interrupted revolution. So what they say is like, I have these rights here. I couldn't do this in Egypt, so now I'm able to go on strike, disrupt the supply of weapons, and try to stop the genocide in Gaza. And it's this kind of political radicalization of logistics workers, and also the concrete and also potential consequences that this politicization of the logistics movement can have, that I think helps explain the intensification of state repression that is taking place. Okay, so to conclude, I believe that analysis of war imperialism and colonialism must integrate class, labor, and social forces into the framework. Marxist Capital shows that relative surplus populations are central to accumulation, and the solidarity between relative surplus populations and employed workers, between labor and anti-colonial resistance, is a key source of revolutionary potential. This actually was approved by the 2011 uprisings in Italy, in Egypt, where proved the transformative power of the working class, not just in Egypt, but also had an inspiring and empowering consequences beyond Egypt and across the diaspora. And in Italy, immigrant logistics workers leveraged structural power, moving from the idea of being surplus to recognizing the transformative global power of the working class. The counter-revolution in Egypt didn't just restore the old order, but actually created a new order that is designated to repress dissent with the support of with foreign support, which really characterizes the system as new colonial system. What we see is that the intensification of inter-imperialist rivalries, especially after the war between NATO and Russia in Ukraine, has deepened this logic of colonial extraction and capitalist restructuring, and has empowered Israel's settler colonialism. But at the same time, in this kind of context, the Palestinian struggle continued to disrupt global power relations and continues to inspire movements across borders. I think that the genocide in Gaza is not an exception, but needs to be at the center of our analysis, because it's the most brutal expression
of how imperialism restructures social relations, disciplines workers and surplus populations, and seeks to repress revolutionary potential. I want to close with this something that one coordinator staff during the blockade of the Porto in Bologna in he says, well, many Starbucks workers are part of every picket, every strike, because their story is the same of Palestine as Palestine's. No one abandons their home, their family, their history, their school, their neighborhood, and risks death crossing the desert and sea unless they are forced. We fled the wars, destruction, and looting brought by the British, the French, the West, the United States, and our home countries. We have all been forced to escape from war, hunger, and misery, to be exploited and work in Europe's factories and logistics warehouses. Our story is part of the story of the Palestinian people. And when we defend the Palestinian people, we defend ourselves because our struggle is our struggle. Thank you. Obrigado, Lucia. Sem mais delongas, eu passo para a Arlene. Obrigada, Hugo. Bom, muito obrigada aos organizadores dessa conferência, o convite, é realmente muito bom. E, muito bom ouvir a palestra da Lucia. E eu vou... Bom, primeiro que eu quero dizer que eu vou falar menos tempo, se não, simplesmente porque eu vim de mais perto, deixo mais tempo para vocês falarem também. Eu quero também, antes de começar, chamar a atenção que o objetivo da minha fala vai se centrar no entendimento que eu acredito que seja necessário que tenhamos hoje sobre o que é o sionismo e seu aspecto multifacetado. A gente está, nesse momento, chegando a 2 anos de um genocídio que se estende de maneira atroz, né? A situação na faixa de Gaza é uma situação em que não chegam os relatórios para descrever tamanho horror, e aqueles que escrevem os relatórios estão sendo profundamente impactados, né, por essa realidade, a realidade que estão documentando, que estão registrando, situações que pareciam inimagináveis, como, por exemplo, o fato de que hoje 90% da estrutura material da faixa de Gaza está destruída, não sobrou universidade, não sobrou religioso, seja qual for a sua religião, não sobrou hospital praticamente de pé, escola, abrigo, casas não sobraram, acampamentos são bombardeados. Vimos ontem uma cena horrorosa de um bombardeio cirúrgico contra uma equipe que resgatava feridos de outro bombardeio no hospital. Há uma situação em que a própria contaminação por metais pesados, pelos detritos, pelo esgoto a céu aberto, rapidamente algo que vai ter repercussões assim de longo prazo. Isso faz parte dos cálculos estratégicos israelenses na condução dessa situação, desse genocídio, desse morticínio que está sendo praticado, assim como a fome, né? A fome que é utilizada como arma de guerra, né? E as mortes por fome não são residuais, não são consequência uma guerra, pelo contrário, é parte da estratégia. A eliminação pela fome é parte do genocídio, é parte do modus operandi desse genocídio, que, aliás, há muito tempo, né, há décadas já que as calorias são contadas para entrar na faixa de Gaza, que as comportas de água estão abertas e fechadas. Então, essa situação que a gente já vem sendo preparada há muito tempo, claro que a gente poderia falar em marcos, e não vai ser meu objetivo hoje falar dessa longa história, de jeito nenhum, mas essa situação, então, ela vem sendo, as raízes estão sendo, mesmo assim, nem poderia imaginar o ponto a que chegou, mesmo com toda a preparação, já estando ali, já sendo feita. Mas a gente tem que ir nas raízes dessa preparação, né, e é nossa obrigação, assim. Também chama atenção o fato de que hoje
finalmente, depois de muito tempo, começam a crescer manifestações em Israel. Mesmo assim, a gente tem que estar atento e ouvir essas manifestações e entender. Existe uma manifestação contra o genocídio em meio a essas manifestações, mas ela ainda está nas margens em relação às manifestações que são contra o Netanyahu, são pela soltura dos reféns, mas ela está crescendo, sem dúvida. Assim como, e aí a gente tem que entender por que isso está crescendo, assim como, por exemplo, as manifestações de países europeus, como Reino Unido, que fala, vejam só, que poderá reconhecer o Estado da Palestina se Israel não mudar a sua atitude, ou seja, colocando um condicionante aí para reconhecer um Estado palestino, que, por sinal, é uma atitude muito simbólica, né? O que o reconhecimento do Estado da Palestina, que já é reconhecido pela imensa maioria dos países do mundo desde 1988, com a independência proclamada da Palestina, ou 2010, quando a América Latina, os países latino-americanos reconheceram, na sua maioria, o Estado da Palestina. Quer dizer, que efeito prático isso pode ter? Muito pouco. Assim como a Alemanha, que diz que suspende parte do envio, ou seja, de armas. Então, começam a surgir ações simbólicas, né? Simbólicas, pequenas, que não têm o efeito necessário 2 anos de parar o envio de armas, de parar o genocídio. E por que isso surge agora? Essas manifestações dentro de Israel são manifestações contra o Estado? Não são. Essas atitudes de governos europeus são atitudes contra o seu aliado na região? Não são, evidentemente. São atitudes muito mais compreensíveis dentro de uma lógica de salvar Israel, de salvar o sionismo de si mesmo. Ou seja, o ponto a que ele chega começa a colocar em risco o próprio projeto ali instaurado, ou não, dependendo de como que ele se desdobrar. Mas é nesse sentido que essas manifestações muito pequenas e simbólicas, então, se colocam, mas também porque há, sem dúvida, depois de 2 anos, uma mudança perceptível na opinião pública, em setores de juventude, setores em vários países do mundo, e no Brasil, por exemplo, a Folha de São Paulo mesmo falou sobre, se eu pegar aqui exatamente os números, a Folha de São Paulo trouxe hoje a seguinte informação, de que a rejeição cresceu, e no caso de Israel, em quase todos os segmentos políticos, sociais do país, do Brasil. A rejeição a Israel cresceu no Brasil em quase todos os segmentos políticos da esquerda e direita. Ainda assim, entre bolsonaristas há uma aprovação muito grande, mas está crescendo a rejeição ao que Israel representa, dada a situação. Pessoas que não são politizadas, pessoas que mostram o seu descontentamento, o seu horror diante do que vem crescendo, do que estão enxergando, né? E, portanto, é mais importante do que nunca, nesse momento em que há uma percepção e até iniciativas no sentido de salvar Israel de si mesmo, para salvar um projeto, que é um projeto europeu, em primeira instância, na sua origem, e norte-americano hoje, um projeto, como disse a Lucia, que tem um enorme papel em controlar lutas de trabalhadores, em dividir países árabes e populações árabes, um enorme projeto, então, imperialista na região. É importante entender o sionismo nesses vários aspectos. Vejam, o que eu quero desenvolver aqui com vocês. O sionismo, como eu estava dizendo, é um movimento político, ideológico, complexo, com várias facetas, e que traz uma combinação de fatores. O sionismo é, em primeiro lugar, na sua origem, bom, eu já vou corrigir essa sua origem, eu vou falar um pouco dela, mas é, digamos, um movimento de libertação nacional? É um movimento de libertação nacional, e a gente não deve ignorar o fato de que ele tem um aspecto de libertação nacional. Em segundo lugar, no entanto, ele é um movimento de colonialismo. Sim, ele é um movimento de colonialismo. E, em terceiro lugar, ele tem um aspecto inseparável no seu colonialismo do imperialismo, do papel que ele exerce em função, em nome do imperialismo na região do Oriente Médio.
a gente deve analisar esses três aspectos separadamente, ou em combinado, ou em conjunto, mas entender que não adianta ignorar nenhum deles, né? Em relação, primeiro, ao seu aspecto de libertação nacional, eu estava dizendo que ele surge na Europa, né, de libertação nacional, mais ou menos, porque a verdade mesmo é que o sionismo, antes de ser um movimento judeu, ele foi um movimento de elites cristãs, de elites imperialistas, das principais potências europeias, principalmente Inglaterra e França no século XIX. Vejam só, um exemplo muito, antes de eu falar desse exemplo, e nesse aspecto, né, o sionismo como um movimento cristão, antes de ser um movimento judeu, ele surge, primeiro, com a ideia de promover, dentro daquele espírito colonialista do século XIX, a exploração Terra Santa, entre aspas, muitas vezes são pessoas exatamente profundamente religiosos, cristãos religiosos, que veem nisso um interessante aspecto de avançar fronteiras, colonizar, descobrir, mapear, penetrar no Oriente Médio, tudo dentro de um contexto de elite e de colonização. Mas também, às vezes, nas mesmas figuras da elite imperialista europeia do século XIX, também respondendo a sentimentos antissemitas, ou seja, fazer tudo isso, agir em nome da penetração, conhecimento, mapeamento, etc., dessa região, em nome da preparação de uma penetração imperialista, mas também usando para isso, combinando isso com um desejo de expulsão dos judeus. Então, ele tem também um motivador antissemita europeu de expulsão dos judeus e utilizar, ou seja, um ganha-ganha, né? Vamos, então, e levar os judeus para o Oriente Médio, tirá-los da Europa e, por cima, usá-los na implementação de um projeto que pode ter uma causalidade imperialista, exploradora, ou uma causalidade religiosa, ou, enfim, uma argumentação, melhor dizendo, religiosa. E um exemplo disso, como eu estava dizendo, muito claro, pode ser encontrado em uma figura, Lord Balfour, que assinou, né, a Declaração Balfour, que foi a pedra fundamental, né, de apoio britânico ao projeto sionista na Palestina. A Declaração Balfour, assinada por Lord Balfour, foi o mesmo que, 10 anos antes, um pouquinho antes, em 1905, assinou o Aliens Act, que foi uma regulamentação britânica proibindo a entrada irrestrita de qualquer judeu, né, ou seja, restringindo fortemente a imigração de judeus que estavam fugindo de pogroms e vindo da Europa do leste em direção à Europa Ocidental e até a Inglaterra. Então, a mesma figura que em 1917 assinou a Declaração Balfour, apoiando o movimento sionista, foi aquele que, um pouquinho antes, uma década antes, assinou o decreto que restringia a imigração de judeus, o decreto antissemita, portanto, restringindo a imigração de judeus na Inglaterra. Ou seja, o antisionismo, o antissemitismo e o apoio ao projeto sionista, desde os seus primórdios, não estão em conflito, em contradição, pelo contrário, muitas vezes estão juntos. Agora, então, antes de haver o sionismo judeu, principalmente o movimento sionista judeu, havia esse sionismo cristão na Europa. E o sionismo judeu surgiu, portanto, mais para o final do século XIX e só se tornou um movimento político mesmo em 1897, né, com a fundação da organização sionista, que passaria a atuar em função de um projeto. Né? E esse sionismo judeu, esse movimento político que nasceu a partir daí, no final do século XIX, ele era também uma resposta ao antissemitismo, sem dúvida. Portanto, não seria correto e não adianta de nada a gente ignorar o fato de que, para esses segmentos judaicos europeus, havia uma justificativa, digamos assim, de libertação nacional dentro desse projeto. Mas, para tomar a definição, por exemplo, de Perry Anderson, muito conhecida, é um movimento de libertação nacional que se realiza na forma de colonialismo além-mar. Então, ele não pode jamais ser entendido como um movimento de libertação nacional que possa ter um aspecto progressista, as últimas consequências, pelo contrário. Mas, voltando ali à origem do sionismo, então,
esse aspecto, que não pode ser dissociado, no entanto, do colonialismo, que eu já vou desenvolver, mas ele é tanto uma resposta ao antissemitismo europeu, como uma resposta a outro movimento que vinha acontecendo entre as camadas populacionais judaicas, principalmente da Europa Ocidental, que era a assimilação dos judeus. Ou seja, para essa burguesia judaica, que é onde surge o movimento sionista na Europa Ocidental, era tão perigoso para a sobrevivência do judaísmo, e era isso que era debatido, a sobrevivência do judaísmo, era tão perigoso o antissemitismo como a assimilação dos judeus. Todos os dois representavam perigos, né, para a sobrevivência dos judeus dentro da formulação da época. E dentro dessa burguesia judaica da Europa Ocidental, onde surge o movimento sionista central e ocidental, não seria nada rejeitado, estranho, pelo contrário, já faz parte da sua própria argumentação o recurso às elites imperialistas para a realização desse movimento, o caráter e o aspecto colonialista desse. E é um colonialismo, no entanto, que não tem uma metrópole a recorrer. É um colonialismo cuja, né, aquela população que encabeça e representa esse movimento, ou seja, a população judaica da Europa, naquele segmento, não tem uma metrópole, né, e tem que buscar uma potência imperialista que possa realizar esse movimento. Mas ainda falando ali dos setores da Europa, ainda de onde surge o sionismo judeu, utilizando ideias já, né, correntes e aventadas por elites imperialistas e cristãs, é necessário entender também que naquele momento, do final do século XIX, um movimento muito minoritário, né? Pelo contrário, as massas judaicas estavam na Europa Oriental, não na Europa Ocidental e Central, onde surgiu o movimento sionista. E as massas judaicas da Europa Oriental, que passaram de 3 milhões a 5 milhões na passagem do século XIX para o XX, tinham vários projetos de emancipação, de libertação nacional. E vários projetos de libertação que não eram nacionais, que eram territorialistas, que eram de autonomia nacional cultural, como era o caso do Bund, que era o principal deles, né, o principal partido, a principal organização de trabalhadores da Europa Oriental, não era sionista, pelo contrário, criticava o sionismo. Então, esse outro aspecto que a gente também precisa lembrar, sim, ele se coloca, ele articula uma ideia de libertação nacional para esse segmento judaico da Europa, sim, para ele sim, mas não é o único movimento discutido, né? Pelo contrário, ele é, naquele momento, começo do século XX ainda, e até a ascensão do nazismo, o nazismo entre os judeus da Europa, seja ocidental, minoritário, e que vai ser, nas análises e denúncias, embates dos outros movimentos de libertação e de emancipação dos judeus da Europa Oriental, vai ser acusado de ser justamente elitista, movimento de burguesia, movimento que se dobra ao antissemitismo, ao defender a imigração dos judeus da Europa para colonizar uma outra região. Mas aí é que surge o que poderia parecer uma contradição, enfim, não é, mas é o fato de que o sionismo ele vai ser e vai ganhar fortes argumentos e vai ser levado por um setor trabalhista. Ou seja, aquele setor, dentre as várias correntes do sionismo, que já surge como um movimento de várias correntes, de esquerda a direita, o setor que vai ser fundamental na implantação e na construção do sionismo na Palestina é justamente o setor do sionismo trabalhista, o sionismo de esquerda. Enquanto o sionismo, na sua origem, os primeiros empreendedores, né, colonizadores sionistas liberais, construíam fazendas entregando mão de obra palestina barata, portanto, extraindo, né, mais-valia, lucro dessa mão de obra. O sionismo de esquerda, o trabalhista, né, e que se tornou rapidamente a ala central do movimento sionista, vai dizer, não, vocês não entenderam, o projeto não é explorar mão de obra local, o projeto é substituir a mão de obra local. A gente não pode entregar mão de obra palestina, porque a gente quer, pelo contrário,
não copiar o modelo argelino, que não deixa de ser um colonialismo de assentamento de outro modo. A população argelina caiu de 6 milhões a 2,5 milhões nos primeiros 40 anos da colonização francesa da Argélia, mas o objetivo aqui é uma radical substituição do nativo, dos palestinos, e, portanto, não podemos criar qualquer forma de trabalho conjunto. E rapidamente, então, vão ser centrais, né? Esse sionismo trabalhista vai ser central para viabilizar esse projeto nas suas características fundamentais. Ainda trazendo da Europa Oriental elementos ideológicos muito centrais, que vão se transformar centrais no movimento sionista. Veja, o sionismo judeu, no seu início, ele defendia, desde o seu início, a transformação da Palestina como base para o desenvolvimento do nacionalismo judeu. Isso é outra coisa a ter muito claro. Sabiam que o nacionalismo judeu não estava plenamente desenvolvido, era todo um debate, inclusive, entre intelectuais, principalmente da esquerda, marxistas, se os judeus eram ou não eram um povo, para início de conversa, mas entre intelectuais judeus mesmo, esse debate era muito forte. E o que o movimento sionista de esquerda, trabalhista, e que vai trazer muitos elementos desse debate todo da Europa Oriental, onde é muito rica o engajamento, né, muito grande engajamento dos judeus e os debates entre as correntes judaicas acerca das formas de emancipação. O que eles vão trazer também são ideias como, por exemplo, de como que nessa implantação e transformação da Palestina como berço para o desenvolvimento do nacionalismo judeu, o primeiro aspecto que querem é conseguir livrar-se do estigma do gueto. O gueto da Europa Oriental, da Europa Ocidental, onde surgiu o movimento sionista, os judeus não estavam em gueto, os judeus estavam se assimilando. Então, isso é uma contribuição, é algo que vem desse movimento da esquerda judaica. Livrar-se do estigma do gueto, né, superar essa ideia do atraso, superar a condição do judeu como intermediário, como um ser, né, que na sua inserção social não é nem camponês, porque a proibição a possuir terras, o acesso à terra era muito grande para os judeus do Império Czarista, sem entrar em detalhes, aliás, isso eu abordo no meu livro, mas entender aqui, mas havia uma restrição do acesso à terra, como havia limites muito grandes na capacidade de proletarização dos judeus da Europa Oriental, naquele momento em que acontecia a proletarização dos camponeses russos, né, nas grandes fábricas, russas, né, de onde sairia o movimento revolucionário de 1917. Então, essa característica econômica, essa função social e econômica dos judeus muito particular, criava, inclusive, a ideia de que, para eles, né, a sua condição precisava ser superada, mas a análise vai ser muito, evidente, superficial, ou seja, o que querem superar é o estigma do gueto, o que querem superar é a sua condição de intermediário, e como que o sionismo articula isso? Dizendo, vamos conquistar a terra, vamos conquistar o trabalho, vamos criar o novo homem judeu. Então, esse é o aspecto que aquele que é adepto do movimento sionista conhece, né? É o aspecto da libertação, do sionismo como libertação, como emancipação. E não adianta nada a gente ignorar isso ao ver as atrocidades que o sionismo está cometendo. É importante, em primeiro lugar, entender isso, mas entender que isso não se separa e não pode ser separado do aspecto justamente de um movimento que só se realiza na forma de colonialismo. Ele não tem como se realizar dentro da Europa. O sionismo nunca teve como se realizar dentro da Europa, em primeiro lugar, porque os judeus nunca representaram maioria populacional em nenhuma região, mesmo onde estavam concentrados, que era o Império Czarista. Onde os judeus moravam no Império Czarista? Na zona de assentamento. Era uma realidade jurídico-territorial criada por Catarina Grande e que transformava o Império Czarista naquela parte mais ocidental dele, ou seja, Lituânia,
Polônia do Congresso, Ucrânia, Bielorrússia, e numa zona onde os judeus dali não poderiam sair, não poderiam, portanto, viver em Moscou, São Petersburgo, etc, etc. Não poderiam, vírgula, alguns comerciantes mais ricos conseguiam acesso, conseguiam permissão, mas, grosso modo, não poderiam. E é ali que você via, por exemplo, cidades inteiras com, por exemplo, Vilna, que era chamada da Jerusalém do Oriente, tal era a potência judaica, não tinha mais do que uns 30, 35% da população de Vilna judaica. Algumas grandes cidades, então, na zona de assentamento, tinham 20%, 30%, 35%, mas não passava disso. Onde é que havia exclusividade judeu? No gueto, no Shtetl, é o pequeno vilarejo que, né, povoa toda essa região. Então, não havia um território onde se pudesse reivindicar uma formação nacional. E esse movimento, que na sua origem é um movimento muito pequeno, muito minoritário, muito menor do que outras ideias de libertação, de emancipação de trabalhadores judeus da Europa Oriental, esse movimento ele se realiza com um forte impulso da ala trabalhista, que vai se tornar aquela ala, por exemplo, de Ben-Gurion, que cria o Estado de Israel, com argumentos que vêm do mundo do trabalho, que vêm do mundo sindical, vêm da ideia, até mesmo de deturpações no marxismo, como é toda a elaboração teórica de Dov Bergerhoff, por exemplo, mas também algo muito simbólico do sionismo, que foram os kibbutz. Ora, germes de socialismo. Então, hoje você ainda vê, né, adeptos do movimento encher a boca para dizer que Israel era para ser criada como um exemplo de país socialista, como uma luz e um farol para a humanidade, a partir dos kibbutzim, que deveriam irradiar o modelo comunitário, que era um comunitário interno, para todo o seu redor, quando fosse criado o Estado. Ora, na própria época, na década de 1930, 1940, por exemplo, o movimento trotskista local, que era muito pequeno na Palestina, mas existia, já fazia um enorme debate, e a crítica a esses kibbutzim, sendo jamais um polo, né, um assentamento, mesmo comunitário, socialista, entre aspas, interno, jamais ele poderia irradiar o seu modelo para o Estado, porque ele mesmo representa a linha de frente da colonização. Né, os kibbutzim, eles estavam em cada lugar em que eram implantados, e passaram, né, a ser 300 kibbutzim antes da criação do Estado de Israel, em cada lugar em que essa colônia era implantada, o camponês palestino era expulso, não empregava mão de obra palestina, não permitia o acesso a essa terra. Então, ele atuava como a linha de frente da colonização, dentro de um projeto que era o seu projeto, justamente, que toda essa ala, né, da esquerda não sionista vai desenvolver, né, a crítica a ele como um projeto imperialista. Ou seja, ele serve um propósito, ele vai ser adaptado à nova realidade, jamais a nova realidade vai se adaptar, é ele, essa crítica que nessa época já era feita aos kibbutzim, e dito e feito, né, exatamente o que aconteceu. Os kibbutzim hoje são colônias de férias, não existem, querem imputar o modelo que pretendiam originalmente. A central sindical criada por esse movimento, a Histadrut, que a Lucia comentou, a Histadrut, criada nessa Palestina do mandato britânico, ela também, desde essa época, proibia, agora hoje não proíbe mais, desde da década de 70, mas sempre proibiu até então, né, até a década de 70, proibia a filiação de trabalhadores palestinos, porque a ideia era justamente a conquista do trabalho, a transformação da própria configuração e imagem, né, e que os judeus tinham de si mesmos. Então, todo esse aspecto não adianta ser ignorado, pelo contrário, é importante se entender e contextualizar, entender em que setor, em que âmbito, em que contexto que surge esse projeto e como que ele é apropriado por cada segmento e representação dos setores políticos da esquerda e direita do movimento sionista, sendo a esquerda sionista representada até pelo marxismo sionista, como, por exemplo, aquele de Bergerhoff, que falava na transformação do homem judeu num homem produtivo, né, do comerciante, pequeno comerciante característico da vida judaica no gueto da Europa Oriental, não é o grande banqueiro, é o pequeno comerciante miserável também,
mas na sua transformação em um homem produtivo, né? Esse era a suposta combinação que Borokov fazia, até a extrema-direita fascista de Steve Jabotinsky, de onde vem o atual Irgun, o Irgun e hoje o Likud, né, de onde tem o partido do Netanyahu, ou seja, ele é derivado da extrema-direita do sionismo da pré-criação do Estado de Israel, né, liderado por um fascista, Steve Jabotinsky. Então, mesmo em todos esses segmentos, essa papel, né, do sionismo trabalhista foi fundamental, né, em dar o caráter do colonialismo. E que caráter do colonialismo é esse? Bom, desde os anos 2000, aliás, especificamente desde da publicação, né, do Patrick Wolf, cada vez mais descrito como colonialismo de assentamento. Agora, é engraçado que a academia, os estudos palestinos falem hoje em colonialismo de assentamento, né? Olha, eu falei, é engraçado que falem hoje em colonialismo de assentamento, porque, aliás, como ficou muito claro na fala da Lucia, colonialismo de assentamento foi uma categoria de análise de Marx, né? Vem desde do capital, vem desde a sua análise do movimento irlandês, a colonização nos Estados Unidos, e não obstante também, se a gente for falar, verificar a raiz etimológica da palavra colonialismo, parece até, por esse motivo também, o marxismo não tendeu, ou outros, até mesmo outras correntes de análise, não só o marxismo, não tenderam nas últimas décadas a falar colonialismo de assentamento, porque é quase redundante, né? A raiz etimológica de colonialismo, colono, em latim, significa aquele que é assentado, fazendeiro, que ocupa a terra. Então, é uma redundância falar colonialismo de assentamento. Mas tornou-se o termo empregado nos estudos palestinos, desde principalmente a publicação em 98 do livro de Patrick Wolf, e, aliás, um estudo muito importante. Mas qual que foi o problema dessa linha e da forma como se tornou majoritário o emprego do termo? O fato de que ele foi extraído da sua relação com o imperialismo, com a luta de classes, com classes sociais e com essa realidade que foi, aliás, desenvolvida aqui na fala prévia minha. E, ao extraí-lo, transformou-se a ideia de colonialismo de assentamento, realidade palestina, como algo encerrado em si mesmo. E com enormes consequências, ou seja, destacar o colonialismo de assentamento, ou a forma colonialista, né, e que também foi justamente desenvolvida por autores como Franz Fanon, né, que, aliás, era da Martinica, né, na sua origem, com fortes influências de Marx, de Hegel nos seus escritos, que desenvolveu a dialética do mestre-escravo, né, master-slave, ou então, em 1965, Fayez Sayer, um palestino-sírio, teórico intelectual palestino-sírio, que desenvolveu muito, né, a ideia justamente de que o sionismo era incompatível com a continuidade da população nativa da Palestina. Ou seja, esse projeto, ele é de ocupação e expulsão, ele é de substituição da população nativa. Esse é o caráter colonialista do projeto. Ele não tem como se realizar, desde a forma como ele foi concebido e defendido, sem essa substituição da população local. Ele é um projeto de substituição. E todas as instituições sionistas foram criadas para isso, desde a central sindical até os partidos políticos, até a ocupação da terra, até a compra de terras pelo Fundo Nacional Judeu. Todas as instituições foram criadas para promover a segregação e a substituição. Então, não é incorreto, de forma alguma, usar o termo colonialismo de assentamento, ele só não é novidade, como tem sido dito. E, principalmente, a novidade tem sido a forma como ele está sendo destacado nos estudos que a gente vê nessa área, do seu caráter de papel, né, agente do imperialismo na região. Para quê? Bom, para muitas coisas. Mas vejam só, antes de falar de para quê, que aliás também foi desenvolvido, nem queria repetir, a gente pode entender quais são os perigos de dissociar
o colonialismo de assentamento, a sua relação com o projeto imperialista. Então, primeiro, está muito claro que, desde o começo, as próprias elites do sionismo político de Theodor Herzl entendiam que não era possível realizar esse projeto sem o apoio de uma potência imperialista, e foram buscar esse apoio e encontraram a Inglaterra. Então, está muito claro para o próprio sionismo. Agora, quais são, e depois, grosso modo, né, o papel da Inglaterra como grande apoiador, mas substituído pelos Estados Unidos no contexto de crescimento da Guerra Fria, aliás, não de imediato, né, porque os Estados Unidos oscilaram por um instante, em fevereiro de 1948, iriam mesmo apoiar a criação do Estado de Israel, porque eram contrários? Não, mas porque o conflito, que ainda, nesse momento, era uma guerra civil, né, de 47 até 15 de maio de 48, antes da declaração da fundação do Estado, ainda era uma, digamos, característica local, civil, expulsando os palestinos, sim, mas havia um tamanho conflito, né? Eu titubeio em dizer conflito, porque é um assalto já de limpeza étnica, é a limpeza étnica em ação, sim, mas ainda nesse primeiro momento inicial, os Estados Unidos, em fevereiro de 98, chegam a retirar o seu apoio à ideia da criação, né, a partilha que tinha sido votada na ONU, e a ideia de criação de Israel. Por quê? Porque mudaram de ideia? Não, porque acharam que ia ser inviável, porque ia requerer uma força bélica, um apoio militar muito forte para que esse projeto fosse à frente. Tal era a resistência árabe ao projeto. Então, esse foi o motivo da sua retirada de apoio momentâneo, durou uma semana, mas a ideia que os Estados Unidos começaram a elaborar e discutir seria de retornar o caso para a ONU, para que a ONU entrasse num período de 5 anos para rediscutir o projeto antes de implementá-lo, né? E aí, qual foi o elemento aí decisivo? Foi o apoio soviético. O Stalin falou, não, a gente apoia. Né? E quando o Stalin, já naquele começo de Guerra Fria, falou, a gente apoia, aí os Estados Unidos voltaram atrás no seu recuo e apoiaram, e aí deslanchou o apoio soviético, americano, e a substituição da aliança estratégica preferencial da Inglaterra para os Estados Unidos. Mas, então, os perigos, por exemplo, de se ignorar esse papel do movimento, do projeto sionista como um projeto que age em nome do imperialismo, é justamente, por exemplo, cair numa ideia do rabo no cachorro, que é o que a teoria do lobby de Mearsheimer, que, aliás, em outros aspectos é um professor brilhante, análises brilhantes, mas a sua teoria do lobby, por mais que tenha enormes elementos de verdade, enormes, mas a inversão, né, da ideia de que é Israel que manda através do lobby e que dita as ações norte-americanas, portanto, só se explica por isso, por um destacamento do projeto, do seu aspecto de projeto imperialista dentro da região, em primeiro lugar, justamente para barrar o avanço da emancipação liderada por trabalhadores na região. Região essa produtora de petróleo, e onde, portanto, a presença, né, imperialista sempre seria fundamental, não poderia abrir mão dela. E só avançou desde então a percepção dessa importância, né, da região nesses termos. Outro exemplo, né, muito claro de como que é problemático é justamente quando se debate como parar com o genocídio, assim, falar o ponto principal dos Estados Unidos. Nós temos uma ligação hoje de Trump para o genocídio, para o envio de armas. Não tem condições. Israel não se sustenta economicamente. A sua economia, além de ter entrado em declínio desde outubro de 23, mas ela, por si própria, ela não se sustenta. Toda a indústria bélica, toda a indústria de ponta que ela exibe, ela é altamente financiada pelos Estados Unidos. Por quê? Porque cumpre o papel, justamente, né? E não tem como ignorar. E hoje, a própria disputa de projetos entre a Rota da Seda e o IMEC, em função da recente descoberta da enorme reserva de gás natural no Mar de Gaza, além do petróleo na fronteira entre a Cisjordânia e Israel, também mostra muito claramente esse papel. Então, a gente
tem aqui um projeto que é um projeto de criação de um Estado étnico judeu, que combina esses vários fatores, e que só se realiza justamente como um projeto de substituição da população, mas em nome e apoiado e protegido por uma potência imperialista. Então, ele tem o aspecto do projeto sionista para a população judaica, histórico, com todas as suas oscilações e todas as suas, né, sua longa história acumulativa, e tem o projeto do papel que ele exerce nessa região, em nome de quem, com que propósito, né, em nome de que país e de que potência imperialista e com que propósito. Ele, sem dúvida, exerce um papel contra o nacionalismo árabe e ainda que tênues, mas penetrações do marxismo na região. Finalmente, dito isso, né, e tendo em mente todas essas características do projeto, finalmente, a gente destacar esse projeto dessa raiz diversificada, desse caráter multifacetado, nos impede também de pensar em soluções, ou reconhecer, pelo menos, aqueles palestinos, em primeiro lugar, que têm, historicamente, desde a segunda metade do século XX, pelo menos, pensado em soluções que possam ser soluções mais, digamos assim, viáveis. É difícil a gente falar nessa realidade de soluções viáveis, mas vejam só, hoje em dia, todas as soluções que surgem como majoritárias são sempre soluções dentro das fronteiras palestinas. Então, fala-se da solução de 2 estados, ou fala-se da solução binacional, que, aliás, vem desde o do sionismo humanista, assim chamado sionismo humanista, né, de Martin Buber, pelo movimento a defender uma Palestina binacional antes da criação do Estado de Israel, era um movimento judaico, eles que defendiam. Hoje os palestinos defendem uma solução binacional, a mais viável, a mais desejável e a mais justa. Mas se a gente pegar, por exemplo, alguns pensadores palestinos, alguns ativistas intelectuais, por exemplo, bom, já foi falado em Hassan Kanafani, aliás, uma pessoa marxista, militante, autor de contos belíssimos, por exemplo, Retornando a Haifa, é um dos contos lindos de Kanafani, e também descritos como, por exemplo, um que está traduzido pela Santa na revolta de 36 a 39, a revolta palestina de 1933 a 39, não sei exatamente a tradução que era para esse título do seu estudo, o estudo da grande revolta palestina em termos marxistas, de classes sociais e tudo mais. Foi assassinado em 1972, o seu carro voou pelos ares, o Mossad colocou uma bomba no carro dele, estava em Beirute, vivendo em Beirute, exilado, e a sobrinha que estava junto também morreu, né, uma coisa atroz. Ou então, por exemplo, o Jabra Nicola, outro autor, outro intelectual palestino, que esse já era de dentro, né, de Israel, ou seja, de 48, e atuava junto e dentro de um partido, o Matzpen, da extrema esquerda israelense, que deixou também escritos, morreu, aliás, muito jovem, né, e que deixou escritos fundamentais, interessantíssimos, sobre o nacionalismo palestino, mas sempre numa ideia de que qualquer superação do sionismo teria que ser regional, era impossível, e teria que ser numa luta contra o imperialismo em todos esses países, desde da Palestina, Egito, Jordânia, Iraque, Síria, Líbano. Não haveria como ter uma solução individualizando a Palestina. Né? Por quê? Porque está dentro de um projeto em que o imperialismo não... Ou seja, os objetivos norte-americanos hoje não vão permitir que um movimento realmente igualitário, justo para a Palestina sobreviva e que se realize, que seja viável. Então, todas as discussões de que, horas, mas então não é utópico falar numa solução binacional hoje para a Palestina, são discussões absolutamente infrutíferas, porque são discussões que já partem de uma falta de uma análise mais profunda do próprio sentido, do próprio significado histórico do sionismo na região.
Então, é óbvio que não é simples, mas acho que a gente tem que, no momento de hoje, no momento em que a gente vê potências, países europeus, ou mesmo grupos dentro do Brasil tentando salvar o sionismo de si mesmo, e finalmente dizendo, tem um genocídio, depois de 2 anos sem dizer nada, dizendo, tem um genocídio porque querem salvar o sionismo, a gente tem que entender a fundo qual é o objetivo e a função histórica do sionismo na região, e quais são todas as suas faces, porque esse mesmo argumento vai dizer, não, mas você não pode criticar o sionismo, porque o sionismo representa a proteção dos judeus contra o antissemitismo. A gente entende que você acredite nisso, mas é porque a sua versão é parcial, e você não está contando a história toda, porque é uma história que só se realiza através do colonialismo de assentamento, na versão já de Marx, e não destacada, do seu aspecto imperialista, de função, em nome de um projeto de exploração imperialista da região, e de controle imperialista de trabalhadores e de recursos. Então é isso, eu queria só chamar a atenção para o fato de que nesse momento é mais importante do que nunca a gente não fechar os olhos para esses aspectos do movimento sionista e não se deixar enganar quando a Rede Globo mostra manifestações impressionantes dentro de Israel contra o genocídio. A gente está falando de um projeto. Muito obrigado, Arlene, pela brilhante fala. Vamos fazer um bloco de perguntas, gente. 3. Se vocês puderem se posicionar aqui à esquerda, ali perto do nosso cartaz. É para olhar o tratamento. Vou sempre pedir... Oi, boa noite, pode? Só pedir, lembrando sempre aos colegas que tentem ser sucintos nas perguntas, para que a gente tenha tempo de ouvir. Boa noite, me chamo Simone, sou do Instituto Casa Marx. Eu tenho uma pergunta para a professora Lucia e para a professora Arlene. Para a Lucia, assim, quando a gente vê a dinâmica da Primavera Árabe no Egito, né, a gente viu toda a região sendo sacudida, mas não confluiu naquele momento com a questão palestina. E em que medida isso acabou contribuindo para que os Estados Unidos, naquele momento, aparecessem como aliados relativos do processo de questionamento das ditaduras e monarquias que estavam ali sendo postas em xeque na região? Né? A gente lembra que o Mubarak ele foi derrubado, mas o Obama, naquele momento, ele ficou ali meio que tentando manobrar, como se estivesse a favor das manifestações, e como a ausência da dinâmica palestina acabou colocando isso como uma lacuna, e como que a professora vê hoje essa dinâmica inversa, porque hoje a questão palestina que está insurgindo a região, e o governo egípcio pediu, inclusive, a marcha global para Gaza, né, de se aproximar ali da fronteira e cumpriu um papel bastante repressivo, né? Então, qual a visão que a professora tem em relação a isso? Para a professora Arlene, o que eu queria perguntar é, qual a sua visão sobre a crise de Israel hoje? Porque a manifestação que foi mostrada realmente é uma manifestação heterogênea, né? O setor que está contra o genocídio conscientemente é minoritário, mas, assim, tem uma crise enorme em Israel hoje, né? Um dia antes de bombardear o Irã, o Knesset quase se autodissolveu, o Netanyahu quase sofreu um impeachment. Então, assim, é uma crise política, mas também não começa a ter um traço de uma crise de Estado envolvida aí, né? Por exemplo, a IDF tem que agora convocar 30 mil imigrantes africanos para ocupar Gaza. Então, assim, a gente não está vendo realmente um questionamento interno, ainda que inconsciente, que ataca o Estado de Israel como projeto. E a segunda coisa para a Arlene falou, né, da questão das ações simbólicas e tal, dos governos, mas e o Brasil?
né? Porque o Lula fala que é genocídio, mas, ao mesmo tempo, assim, quais são as medidas que são necessárias para que, de fato, o Brasil cumpra um papel importante nas ações contra o apoio a Israel, né? Porque está no momento de realmente começar a ter ações mais contundentes. Então, são essas questões. Boa noite, obrigada pela mesa. Meu nome é Marcela, eu sou doutoranda na UFRJ. Eu preparei a pergunta em inglês para a Lucia, e aí eu vou arriscar aqui. Acho que eu vou me perder. Yesterday, it came up how, in Marx's early writings, we can see a certain underestimation of the potential of anti-colonial struggles to really challenge capitalism, and how, as he engaged more directly with these movements, he began to recognize more clearly their revolutionary potential. Do you think we face a similar underestimation today when it comes to Palestine and other anti-colonial struggles in Marxism? Even though your research shows the potential for solidarity and internationalism that the struggle for Palestinian freedom has inspired, we still face challenges in understanding process such as the expansion of the reserve army on a global level, and in also taking into account the interaction between racism, imperialism, and colonialism. Obrigada, thank you. Boa noite. Meu nome é Vinícius, eu sou doutorando aqui de Ciências Políticas na UF. A minha pergunta vai para a Arlene. Eu gostaria que você comentasse, se for possível, acho que a falta do vocabulário da luta anti-imperialista que ocorre no Brasil e talvez em outros lugares da América Latina, especificamente. A gente está vivendo agora uma ofensiva imperialista do governo Trump e me parece que as esquerdas brasileiras, pelo menos as esquerdas hegemônicas, elas colocam de lado o vocabulário da luta anti-imperialista. Eu queria que você comentasse, se for possível, quais são os impactos da não adoção do vocabulário da luta anti-imperialista frente a esse imperativo do governo Trump e como isso reverbera na luta antisionista ou na luta contra o genocídio na Palestina. Porque isso me parece que acaba reverberando no posicionamento do governo Lula, que acaba ficando muito no discurso e deixa de lado que a ofensiva e o genocídio em Gaza é uma ofensiva imperialista. Passando aqui, então, as respostas, podemos começar com você, Arlene? Então, temos 15 minutos aproximadamente, então, 8 minutos para cada. Então, o controle da informação dentro de Israel é muito grande, né? A pergunta era se a crise de Israel ela é uma crise de Estado, né? Não só uma crise de governo, e como que a gente pode interpretar o que está acontecendo. Bom, então a primeira coisa a ser dita é que há um controle muito grande de informação. Primeiro, por exemplo, ninguém sabe exatamente quantos israelenses, a gente sabe que são muitos, deixaram Israel desde do 7 de outubro de 2023. A parcela da população israelense com dupla cidadania, com passaporte de qualquer outro país, europeu, americano, é muito grande. Brasileiro, né? Enfim. Então, a situação tornando-se instável,
muitos emigraram, mas muitos. Então, os números são contraditórios, não há uma consolidação, não há transparência, mas acredita-se que, não sei, talvez pelo menos 300 mil já emigraram para uma população judaica em Israel de 6 milhões, isso não é insignificante. E esse é um número, assim, cuidadoso. Capaz que seja mais do que isso. Então, a primeira coisa é imigração. Né? Segunda coisa, a crise econômica. Há uma crise econômica, fuga de capitais, fuga de investimentos, ou seja, a instabilidade que, né, mostra realmente é um país frágil. O que pode acontecer com esse país numa primeira, digamos assim, retração de apoios externos, norte-americano, em primeiro lugar, e segundo, justamente as repercussões da própria a crise social interna. Né? Essa crise social, ela pode criar uma situação de muita instabilidade no país, não de pouca. Veja, só que aí é que está. A relação entre o genocídio e a crise social interna israelense, ela não é fácil, automática ou óbvia, porque as manifestações, os movimentos, têm sido sempre por questões que não estão relacionadas aos palestinos. Né? E, aliás, vejam só, em 2011, né, 2011 aconteceram manifestações em Israel por causa da elevação do custo de moradia, de aluguéis, e foram muito importantes essas manifestações. Como que o governo resolveu? Acelerando a construção de assentamento. Tudo bem, resolveu o problema de moradia colocando assentamento ilegal em terra palestina. Vejam só, a classe operária israelense não tem automaticamente uma preocupação com os palestinos. Não há. Ela existe, mas nas margens. Então, seria errado também eu dizer que não tem. Não, ela existe, nas margens. Tá? Isso porque o projeto, desde o seu início, né, desde a criação da central sindical, é esse de segregação, de construção de um Estado étnico, um Estado étnico judeu. O projeto não é de inclusão, pelo contrário. Então, não foi criado. E sem falar o sistema educacional, que tem uma enorme lavagem cerebral em relação à realidade, né, dos palestinos dentro do país, ou então o fato como que o israelense, hoje mesmo, não encontra nos jornais e ignora, por exemplo, e muitas vezes vai falar que é fake news. Não, essa fome é fake news. Né? O genocídio é fake news. Então, agora é que começa a crescer, porque as manifestações estão crescendo, então a conscientização está crescendo, mas ainda é muito pequena. Isso pode, a crise social e política interna israelense, que não costuma ser motivada pela questão palestina, ela pode se transformar uma crise de regime em função da questão palestina? Pode. Né? Mesmo com todos esses aspectos, pode, e potencialmente está aí. Essa possibilidade de transbordar a questão da Palestina para uma questão, ela está aí porque a forma, o grau, né, a violência a que atingiu o Estado de Israel está pondo em perigo o seu próprio projeto. Aí é que está. Né? E não sou eu que estou dizendo, são inúmeros analistas dizendo isso. Ao mesmo tempo em que ela pode, sim, superar essa potencial crise, continuar se expandindo para Líbano, para a Síria, comendo território, causando instabilidade em toda a região e se manter? Pode, também pode. Mas ela tem, sim, uma relação que pode detonar também uma crise interna, que pode ser uma crise de regime, né? Sem dúvida. E veja, e sempre que a gente vai falar dessa questão, eu gosto de parar um pouco e falar, bom, mas escuta, a acusação que vem já é automática, né? Você defende o fim de Israel? Né? Espera aí, né? Não é disso que a gente está falando, a gente está falando de regime político. Né? Bom, não está falando de jogar judeus ao mar, não está falando de nada disso, está falando de um regime político que está fundado sobre a opressão e hoje genocídio dos palestinos. Exatamente isso. Né? Então, é uma relação difícil de se estabelecer, perigosa, tem que ser bem analisada, não é automática, mas existe sim uma possibilidade, uma relação aí. O Lula,
Será que com essas pesquisas mostrando a mudança da opinião pública vai se... Bom, vejam, não é de hoje, né? Eu atuando também como, né, militante da questão palestina, além de dentro da universidade, não é de hoje que eu critico os governos do PT em relação às suas ações, né? Ao mesmo tempo que tenho que reconhecer que as posições do Brasil são infinitamente melhores do que de todos os países europeus, né? Eu vou contar uma historinha. Agora, Elan Pape passou pelo Brasil, né? E aí ele, não sei se era para ser assim simpático com aqueles que hospedavam, ele costumava dizer assim: olha, o Brasil é um caso engraçado, é um caso em que o presidente tem posições melhores do que 50% da população. Falando do setor evangélico, mais bolsonarista, etc., 50% da população tem uma posição pior, né, do que as posições de Lula. Mas o caso todo não são as posições de Lula em si, mas a transformação dessas posições em ações concretas, né, ações concretas contra o genocídio. Bom, o Brasil se juntou à Corte Internacional de Justiça na ação contra Israel, né, por genocídio. Isso foi importante, porque, vejam, a África do Sul, e isso eu ouvi de lideranças da África do Sul, está sofrendo consequências muito fortes de ter iniciado essa ação. Não está sendo brincadeira a repressão que, né, internacional que ela está enfrentando por causa disso, e o Brasil se juntou. Então, foi muito importante, a gente não pode menosprezar. Vai parar o genocídio de não vai, né? Não vai. Então, a gente tem... nós tivemos vários, por exemplo, um pouco mais atrás no tempo, no começo disso tudo, do genocídio, Celso Amorim foi quem conseguiu barrar a compra de obuseiros israelenses. Isso foi muito importante, são ações desse tipo que precisam se multiplicar muito mais. Agora o Brasil se juntou aos grupos, né, aquele grupo de Haia, e emitiu algumas declarações assim do tipo: não vamos permitir que navios com armas para Israel passem por portos brasileiros. Eu não sei se portos brasileiros são exatamente uma rota de armas para Israel, né? Eu teria que realmente... Agora, aquilo que realmente está faltando o Brasil fazer é parar a exportação de petróleo, porque o Brasil alimenta 9%, se eu já não estiver confundindo os números de tantos que já, né, a gente acaba vendo, mas acho que é coisa de 9% do petróleo cru consumido por Israel na sua economia, inclusive na economia de guerra, nos aviões, etc., provém da Petrobras, que vende para a Shell, que leva para Israel. Então, o Brasil poderia diversificar, né, aproveitar o tarifaço do Trump, já aproveitar, diversificar também, tirar esse parceiro comercial e arrumar outro para o lugar, né, porque esse parceiro comercial é algo, coloca mancha, né, mancha de sangue, as mãos do Brasil, nesse caso. Então, isso que está faltando, digamos assim, a grande ação efetiva seria essa. No resto, no nível da retórica, né, das falas, foi um dos primeiros Lula a dizer que é genocídio, com todas as letras e tudo mais. Então, sim, e quanto a ter uma... Então, eu queria só terminar dizendo o seguinte: essa crise do sionismo, ela é também uma crise do judaísmo. A partir do momento que o sionismo construiu a sua equivalência com o judaísmo, ou seja, a própria, por obra da sua própria construção ideológica, o sionismo transformou-se no símbolo, na representação do que é ser judeu hoje, e trabalhou isso dentro das comunidades do establishment judaico ao redor do mundo. Ou seja, a vida judaica ao redor do mundo está tradicionalmente centrada na figura e no apoio e na proteção que as comunidades judaicas dão a Israel, porque se identificam com o Estado de Israel e acreditam que a defesa desse Estado é a defesa de si mesmo. A defesa do judeu indivíduo é a mesma coisa que a defesa do judeu coletivo, que é representado pela existência de Israel enquanto esse projeto no Oriente Médio e não outro. Então, há uma conflação, há uma equivalência tão forte que a crise do sionismo está, inclusive, representando uma crise do judaísmo. E eu não estou sendo antissemita, antijudaica ou qualquer coisa ao dizer isso, é uma análise fria, objetiva do que a gente está vendo dentro e fora de Israel, mais fora do que dentro.
mais fora do que dentro, mas dentro também, isso está perceptível em várias instâncias, né? Deixo por aí. Obrigado, Arlene. Lucia? Thanks for the questions. I'm not sure I have understood completely the first question, so about the United States and the role of Egypt in the repression and the sustaining the genocide today. So what I want to say is that I think that in order to understand the role that Egypt is playing, the key role that is playing in supporting Israel and the genocide that is taking place by, for example, providing its port as logistical hubs for Israel, increasing its primary exports, and just striking just a few, I think last week, the news about the new gas deal with Israel, increasing its dependency on Israeli gas, and for the first time in history, basically closing the Rafah crossing, allowing stuff to go in only under Israeli approval. So these are quite new level, I think, of subordination under Israel of the Egyptian state, despite the rhetorical critique of the genocide. And I think that this level of subordination can only be understood if we understand the counter-revolutionary and neo-colonial character of Sisi's regime. It's true that the United States initially were in favor of so-called democratic transition in Egypt, but this was really about managing a change in the regime that didn't really undermine US imperialist interest in Egypt, and in particular the peace deal with the State of Israel. So they were also worried about challenging to IMF austerity, and the fact that these protests and the uprisings were rooting in the workplaces, in the strike action, and also had a very pro-Palestine element, because, as I said, they reflected this radicalizing impact of the Second Palestinian Intifada. And in 2011, a revolutionary stormed the Israeli embassy twice, asking for the, support for the Palestinian resistance and stopping all ties with the State of Israel. And as I said, there have also been acts of sabotage to gas supply to the State of Israel. So I think that these were among the main preoccupations of the United States. And when they realized that the Morsi regime was facing increasing opposition, they actually worked along with the military in order to create the conditions for a coup. And even though they briefly flirted with sanctions in the aftermath of the coup, that they never labeled as a coup, in order to not to be forced to stop providing military funding to Egypt, they emerged as key enablers of Sisi's regime. And I think that this support by the United States, by the European Union, by regional powers like Saudi Arabia, the UAE, etc., and also Russia and China, helps explain that we're all worried by the potential of a revolutionary movement in Egypt and across the region to undermine, basically, to oppose Zionism. So this was one of their main preoccupations. And this is why they concentrated their counter-revolutionary efforts in stopping the extension and radicalization of the uprisings, and in supporting the Zionist US-led Zionist order in the region. And this is why this is one, I think, a crucial context in order to explain the level of subordination and complicity of Sisi's regime, that, as the comrade was mentioning,
has been expressed, one in the brutal repression of pro-Palestinian protests within Egypt, basically the fact that still hundreds of people are imprisoned because of solidarity with Palestine. I don't know if you've followed, but recently 2 young people stormed a police station opposing the closure of the Rafah crossing and denouncing the police state in Egypt and its complicity with Israel, and they disappeared. They were disappeared. And of course, the repression of the global march to Gaza in June 2025. So, and this is why, as you were also mentioning, the fight against Zionism must be a regional fight, also involving the workers and oppressed people across the region, and this is why this repression is playing such a negative role. The question about Marx and the colonial question, and whether we are facing similar challenges today. I'm not sure that I completely understand the question again, but I think maybe what you were trying to say is that initially Marx thought that the anti-colonial didn't acknowledge the centrality of anti-colonial liberation struggles to the labor movement, and this is something that emerges in the 60s in the light of his reflections on Ireland, when he actually says yes, that Ireland wasn't a humanitarian question that workers had to support out of humanitarian concerns, but was actually a primary issue for building a labor movement, undermining the anti-racist, anti-Irish racism that was dividing the labor movement in Ireland, and at the same time, by weakening British colonialism, basically creating the conditions for, economic crisis and the emergence of, revolutionary conditions. So I think that this is still valid if we think about Palestine today, right? And how the consequences of the genocide are having also in imperialist countries, so that Palestine can't be considered just a humanitarian issue we need to support because we abhor the crimes that are taking place. But I think what the approach that we need to adopt in our everyday struggle is to highlight how this genocide and the colonial violence that we're witnessing is not external to social and labor relations in Europe and in other countries that are supporting this genocide, but are deeply affecting labor and social conditions also in our own countries. I mean, I made the example initially of how even, countries like Brazil, for example, that are supplying oil and so on, and weapons to Israel, are also importing, for example, surveillance technologies that are used here to repress racialized populations. For example, this is an example that is, taking place everywhere, where basically technologies developed in Israel, tested on Palestinians, are then adopted by police, etc., in the streets of London or the United States or wherever. So this is just an example, but I think in terms of the labor movement, I think it's key to highlight how this genocide is really affecting our own conditions, and so can't be a secondary issue of international solidarity, but must be at the center of our organizing. And I think that this kind of perspective, which I think this independent union in Italy, for example, is an approach that has adopted, but I don't think it's very an easy approach. So I think there are still a lot of obstacles to this kind of approach, and in particular, kind of social democratic attitudes of the trade unions, and also this idea that
you know, we need to focus more on economic issues rather than a kind of separation between economic and political issues that is often in some countries like the UK is often, for example, also legally you can't organize a political strike, for example. But I think that we need to challenge this kind of separation, because in this era of inter-imperialist rivalries and intensified colonial violence, we can't defend our own working conditions and our own freedoms if we don't challenge the imperialist order, if we don't challenge the role of our governments in this violence. So I think either legally or illegally, this is something that the labor movement must take on everywhere. Obrigado, Lucia, obrigado, Arlene, obrigado a todos que permaneceram conosco. As atividades do evento continuam amanhã de manhã com as apresentações de trabalho. Boa noite a todos. Gente, não esqueçam de pegar os seus documentos e devolverem os fones na saída.